Okay, next we will discuss some important consequence of Hahn Banach extension theorem. So देखिए, let X be a normal space over K. First result for non-zero A in X, then there is some continuous linear functional on X such that f of A is equal to norm A and norm of is equal to 1. Consequently, norm A is equal to supreme of the set modulus f of A such that then varying this f belongs to x dash and norm of less than or equal to 1. But the norm of is equal to 100. Supreme of the set modulus f of x such that x belongs to x with norm x less than or equal to 1. ഇവിടെ corresponding to the element in the domain ഒരു particular element എടുത്തിട്ടാണ് norm A consequent result ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. B, let y be a subspace of x and A belongs to x but A not belongs to y closure. Then there is some f belongs to x dash such that f restricted to y is equal to 0. F of A is equal to distance between A and y closure and norm of is equal to 1. Consequently, x belongs to y closure if and only if x belongs to x and f of x is equal to 0 whenever f belongs to x dash and f restricted to y is equal to 0. Or a result remember C part. Let set A1, A2, etc. AM be a linearly independent set in X. Then there are F1 corresponding these M elements. There exist continuous linear functionals F1, F2, etc. Fm X dash such that f j of ai is equal to delta ij. This is the Kronecker delta ij for 1 less than or equal to I j less than or equal to f. ഇതാണ് 7.10 theorem. 10th theorem ഇതാണ്. Then first statement നോക്കുക. For non-zero A in X, there exists some f belongs to x dash such that f of A is equal to norm A and norm of is equal to 1. Okay, അപ്പോൾ continuous linear function അവിടെ എത്തണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു continuous linear function കൊണ്ടുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യ ഘട്ടമാണെങ്കിൽ ആലോചിക്കുന്നത്. ബട്ട് we can get this f through the Hahn Banach extension theorem. അപ്പോൾ നേരിട്ട് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് വരും. ഇതൊരു സബ് സ്പേസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ലീനിയർ എക്സ്റ്റൻഷൻ കിട്ടിയാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടിയാൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് ഡയറക്ട്ലി ഹാൻ ബാനക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ലീനിയർ എക്സ്റ്റൻഷൻ അതിന് കിട്ടും. ഫോർ ദാറ്റ് ഒരു സബ് സ്പേസ് കൊണ്ടുവരിക ആദ്യം. Y is equal to set of all Ka such that K belongs to K.
correspond ഈ ഒരു എലമെന്റ് എ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു സബ്സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഈ സബ്സ്പേസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്തായിരിക്കും? 1. എ കൊണ്ട് സ്പാൻ ചെയ്യുന്ന ആൻഡ് എ നോൺ സീറോ ആണ്. അപ്പോൾ സെറ്റ് എ ബേസിസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സബ്സ്പേസ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാപ്പിംഗ് കൂടെ എടുത്തുള്ള G defined on y by and define G from y to k by, then any element in y can be the form k. Therefore, G of k, define G of k is equal to k into norm a. K into norm a is in k, or k belongs to k. Define G of k as k into norm a. Then y is a subspace of x. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Directly y is a subspace of x. Because ഇത് a കൊണ്ട് സ്പാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. Actually, y is span set of a. Okay. That is a subspace. Dimension 1 is a subspace. Again, G belongs to y dash. Define the G continuous linear functional. Is it linear? G belongs to y dash for first G is linear. Since for y1, y2 belongs to y means y1 is equal to some k1a and y2 is equal to k2a in y. G of y1 plus y2 G of k y1. G of y1 plus y2 is equal to G of k1a plus k2a. And if it is of the form k into some k into a, then k into norm a. For k1a plus k2a is k1 plus k2 into a, and now it is some scalar into a form. Therefore, it is k1 plus k2 into norm a. Okay, that is equal to k1 into norm a plus k2 into norm a. This it is G of y1 plus G of y2. And again, for k belongs to k is G of ky1. That is G of k into k1a. K1 is a scalar. By definition of G, it is k1, that is scalar into norm a with a type of scalar field elements are involved by associative property k into k1 into norm a is equal to k into G of y1. G of y1 is, since y1 is k1a, G of y1 is k1 into norm a. This G is linear. Is it continuous? Why it is continuous? Since G is defined on a finite dimensional space, because dimension of y is 1. By theorem 6.1, G is continuous. Since G is defined on a finite dimensional normal space, G is continuous. It is now G is continuous and linear. Therefore, G belongs to y dash. Now, G is a continuous linear functional on y. Okay. By the Hahn Banach extension theorem, for this, or any continuous linear function on a subspace of a normed space,
F is a continuous linear extension such that if F is the extension of G, then norm of is equal to norm G. F such that F is a continuous linear functional, that is F in x dash, such that F restricted to Y is equal to G and norm of is equal to norm G. Okay. But here we want continuous linear functional, അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, such that F of A equal to norm A and norm of is equal to 1. ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. Hahn Banach extension theorem വഴി നമുക്ക് ഇവിടെ F കിട്ടി. കണ്ടിന്യൂസ് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷണൽ ആയിട്ട് തന്നെ Hahn Banach extension theorem ഡയറക്ട്ലി കിട്ടുകയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് അധികമായിട്ട് അവിടെ F restricted to Y, അപ്പോൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് F restricted to Y is equal to G എന്നറിയാം, norm of equal to norm G എന്നറിയാം. But we want to show F of A is equal to norm A and norm of is equal to 1. Okay. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട്. That is how. Here actually F restricted to Y G ആയതുകൊണ്ട് and Y K form ആണല്ലോ, Y is equal to K, so that K belongs to K. And clearly K belongs to K, 1 belongs to the field, 1 into A belongs to Y. Okay. And F restricted to Y is equal to G ആയതുകൊണ്ട് F of A എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് A Yയിലെ എലമെന്റ് ആയതിനാൽ is actually G of A. G of A. It is G of 1 into A. It's equal to K into, that is 1 into norm A. This F of A is equal to norm A. Since F restricted to Y is equal to G, we know that ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്പേസിൽ G ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് F ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് സെയിം ഒരു എലമെന്റ് അതേപോലെ തന്നെ മാപ്പ് ചെയ്യാം. F of A is equal to G of A. This is since A belongs to Y. Okay. Then it remains to show norm of is equal to 1. If norm G is equal to 1, then norm of is equal to 1. What about norm G? Now norm G is equal to G belongs to Y dash എന്ന് പറയുമ്പോൾ BL YK എലമെന്റ് ആണ്. BL XY നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഓപ്പറേറ്റർ നോം ആണ് ഇവിടെ. സുപ്രീം ഓഫ് ദ സെറ്റ് മോഡുലസ് G of Y എന്ന് എടുക്കാം, Y എലമെന്റ്, such that Y belongs to Y with the norm Y less than or equal to 1. ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ BL XY norm of is equal to supreme of the set norm F of X such that X belongs to X with the norm X less than or equal to 1. അത് F belongs to BL XY ലാവും. ഇവിടെ G belongs to BL YK ആണ്, that is Y dash. അപ്പോൾ norm of G of Y, but norm G of Y പറയേണ്ടതില്ല, കാരണം norm K, that is modulus G of Y such that Y belongs to Y with the norm Y less than or equal to 1. And actually it is supreme of the set modulus Y is, ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വൈകളും K ഫോം ആണല്ലോ, Y സബ്സ്പേസ് അറിയാം, Y സബ്സ്പേസ് K such that K belongs to K. Therefore it is G of some K ഇത് വരും, so that K എല്ലാം K യിലെയാണ്, K belongs to K with Y ആണ് K. That is norm K is less than or equal to 1. Okay. Then it is supreme of the set, it is G of K, that is modulus K into norm A. Modulus of ഇതിനകത്ത് modulus K ഉണ്ടല്ലോ, modulus K into norm A.
modulus k into norm a, so that k belongs to k with the norm k. Norm k is modulus k into norm a again is less than or equal to 1. Norm k, mononomial property, is equal to supreme of the set in the actually modulus k into norm a is k into modulus k into norm a. It is norm a is greater than 0. Here a not equal to 0. Norm a greater than or equal to 0 actually. Modulus k into norm a is again modulus k into norm a. അപ്പോൾ modulus k into norm a യുടെ വാല്യൂ ആണ് ഒരു മാക്സിമം 1 എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ സുപ്രീം എന്ത് വരും? മാക്സിമം 1. 1 വരെ ഉണ്ട്. 1 അവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു 1. ബട്ട് നമുക്ക് പറയാം k is equal to 1 by norm a is a scalar. kക്ക് അതിനെ 1 by norm a റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മോഡുലസ് k into norm a എന്ന് പറയുന്നത് 1 വരുന്നുണ്ട്. മാക്സിമം ഉള്ള 1 വരെയുള്ള വാല്യൂ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. Therefore actually norm g is equal to, since this element k is equal to 1 by norm a കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എലമെന്റ് k belongs to k ആയതിനാൽ ഇവിടെ k 1 by norm a കൊടുത്തൊരു എലമെന്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. ഇത് മാക്സിമം 1 വരെ വരികയുള്ളൂ. Therefore norm g is equal to 1 എന്ന് പറയും. Okay. And by the Hahn Banach extension theorem we have norm of is equal to norm g. Therefore norm of is equal to norm g is equal to 1. That is, you got a continuous linear functional on x such that f restricted to y is equal to g. F of a is equal to norm a and norm of is equal to 1. Consequently, norm a യുടെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ മാറും. Supreme of the set modulus f of a such that f belongs to x dash with the norm of less than or equal to 1. For every f belongs to x dash, what about modulus f of x? Modulus f of x is less than or equal to norm of into norm x by theorem 6.6. Since this work for f belongs to x dash, or x dash is equal to blxk. Since f belongs to blxk, modulus f of x less than or equal to norm of into norm x for every x belongs to x. Okay. For every x belongs to x by theorem 6.6. Then in particular, modulus f of a is less than or equal to norm of into norm a. Then take supremum for every f belongs to x dash with the norm of less than or equal to 1. Then we get left side of the collection at this is in the supremum. Supremum of the set modulus f of a such that f belongs to x dash with the norm of less than or equal to 1. And right side the supremum of the set norm f into norm a such that f belongs to x dash with the norm of less than or equal to 1. If the maximum 1 were therefore it is less than or equal to 1 into norm a. Norm a constant. അതായത് ഈ ഒരു കളക്ഷൻ്റെ സുപ്രീമോ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോമയാണ്. മാക്സിമം നോമേ വരെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഇനി ഇത് ഈ കളക്ഷനിൽ നോമേ വരുന്നുണ്ടോ, ഈ കളക്ഷൻ നോമേ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. വി ഹാവ് ഫോർ ദിസ് നോൺ സീറോ എ ബിലോങ്സ് ടു എക്സ്, ദർ എക്സിസ്റ്റ് എഫ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് ഡാഷ്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ റിസൾട്ട്. വിത്ത് f of a is equal to norm a and norm of is equal to 1. അപ്പോൾ norm of 1 വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കളക്ഷനകത്ത് വരുന്ന norm of is equal to 1 വന്നാൽ f belongs to x dash with norm of is equal to 1 വരുന്നുണ്ട്. f of a norm a ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു fന് f of a norm a ആവുന്നുണ്ട്. That means ഇതിനകത്ത് norm a attain ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Therefore supremum of the set modulus f of a so that f belongs to x dash with the norm of less than or equal to 1 is equal to norm a. Okay, ഇതാണ് കോൺസിക്വന്റ് പാർട്ട്. ഈ പാർട്ടിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അസംഷൻസ് ഉള്ളതെന്ന് ആലോചിക്കാം.
assumptions ഒന്നുകൂടെ പറയാം. Y subspace of X A belongs to X but A not belongs to Y closure. ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻസ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. Y subspace of X A belongs to X but A not belongs to Y closure. അപ്പോൾ ഉടനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് there exists some f in X dash, that is there exists a continuous functional on X such that f restricted to Y is equal to 0, f of A is equal to distance between A and Y closure and norm of is equal to 1. Then a consequent result, X belongs to Y closure if and only if X belongs to X and f of X is equal to 0 whenever F belongs to X dash and F restricted to Y is equal to 0. The consequent part നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ആലോചിക്കാം. നമുക്കറിയാം Y closure ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സ്പേസ് ആണ്. Y closure is a closed space or closed space of X. Y closure is a closed space of X. That is by 5.2a. You know that Y closure is a closed space of X. Then closed space ആകുമ്പോൾ quotient space normal space form ചെയ്യും. And so the quotient space X by Y closure ആണ് അതിന്റെ notation. ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എ പാർട്ട് ആലോചിക്കാം. ഇവിടെ എയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എ വൈ ക്ലോഷറിലില്ല. ഓക്കെ, എ വൈ ക്ലോഷറില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എ പ്ലസ് വൈ ക്ലോഷർ എന്ന കോസെറ്റ് എ പ്ലസ് വൈ ക്ലോഷറിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാം? നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൈ ക്ലോഷർ. വൈ ക്ലോഷർ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് എ 0 ഇൻ എക്സ് ബൈ വൈ ബാർ വൈ ക്ലോഷർ. ഓക്കെ, എ പ്ലസ് വൈ ക്ലോഷർ വൈ ക്ലോഷർ അല്ല. വൈ ക്ലോഷർ ആണ് എക്സ് ബൈ വൈ ബാറിലെ 0. ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്ലസ് വൈ ക്ലോഷർ ഈസ് എ പ്ലസ് വൈ ക്ലോഷർ ഈസ് നോട്ട് എ 0 in X by Y closure. അപ്പോൾ എ പാർട്ട് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും. പാർട്ട് എ അനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം ഫോർ നോൺ സീറോ എ ഇൻ വൈ there exists f belongs to X dash such that f of A is equal to norm A and norm of is equal to 1. Okay. Here അപ്പോൾ നമുക്ക് എയുടെ പ്ലേസിൽ ഇവിടെ എ പ്ലസ് വൈ ക്ലോഷർ വന്നിട്ടുണ്ട്. വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബൈ വൈ ക്ലോഷർ ആണ്. എ പ്ലസ് വൈ ക്ലോഷർ ഇസ് നോട്ട് എ 0 ഇൻ എക്സ് ബൈ വൈ ക്ലോഷർ. ബൈ പാർട്ടി എ, അപ്പോൾ അത് ഇവിടേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. There exists some continuous linear function on X by Y closure dash. This continuous linear functional on X by Y closure. നമുക്ക് F tilde എന്ന് വിളിക്കാം. There exists some F tilde in X by Y closure dash such that F tilde of F of A is norm എന്ന് പറയും. ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് A plus Y closure ആണ്. It is equal to norm of A plus Y closure. What is the norm here? A plus Y closure X by Y closure ആണ്. Quotient norm ആണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിവിടെ 3 വര നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അങ്ങനെയാണ്. And norm of is equal to 1 എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് ഇവിടെ norm F tilde is equal to 1. ഈ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും പാർട്ടി അനുസരിച്ച്. ഇത് പറ്റിയ
We want to get some f belongs to x dash. ഇതുവഴി നമുക്ക് f ഡിഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാം f dash വരുന്ന പരുവത്തിലുള്ളത്. Okay. Then define f from x to k by f of x is equal to f tilde of x plus y closure or y bar. F tilde, we know that f tilde in x by y closure, that is f tilde is from x by y closure to k. Therefore f tilde of element is in k. Therefore this is in k. It is a map from x to k. F of x is equal to f tilde of x plus y closure for x belongs to x. It's a map from x to k. Now we can show that this f is linear and continuous. Then f belongs to x dash. F is linear. വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് f is linear എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. For consider x1 and x2 in x, then what is f of x1 plus x2? x1 plus x2 is again in x, therefore it is f tilde of x1 plus x2 plus y closure, and coset in addition namakariam, then x1 plus x2 plus y closure ne x1 plus y closure plus x2 plus y closure എന്ന് എഴുതാം. And we have f tilde is linear. Okay, therefore it is f tilde of x1 plus y bar plus f tilde of x2 plus y bar, and by definition it is f of x1 plus f of x2, definition of f. And similarly coset in the multiplication would ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ we can scalar multiply in the vector space. We can show that f of k x is equal to f tilde of kx is an element in x, therefore it is kx plus y bar, and scalar multiplication to a coset f tilde of k into x plus y bar. F tilde is linear, therefore it is k into f tilde of x plus y bar is equal to k into f of x. Therefore f is linear, it is very clear. What about the continuity of f? For that, by theorem 6.2, it is enough to show that modulus f of x less than or equal to some positive constant in norm x. Okay, f is continuous to show you. It's modulus f of x. Is it less than or equal to some positive constant into norm x? Some alpha greater than 0. For every x belongs to x സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. Okay, what is modulus f of x? f tilde കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് അതുവഴിയാണ് ഇതെല്ലാം പ്രൂഫ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ f of x നെ നമുക്ക് f tilde of x plus y closure എന്ന ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാം. And we know that this f tilde is continuous. By theorem 6.6, norm f of x is less than or equal to norm of into norm x. Norm f of x is less than or equal to norm of into norm x for f belongs to Lxy. Okay. This f tilde belongs to Blx by bar, k, continuous linear function. Therefore it is norm f tilde into x plus y closure norm. The quotient norm ആണ്, space അനുസരിച്ചാണ്. Okay, this is since f tilde belongs to x dash, x by y closure dash. Okay, by theorem 6.6. And it is, what is the quotient norm of x plus y bar? It is equal to infimum of the set norm of x plus y such that y belongs to y bar. Okay,
And we know that y bar is a subspace, therefore 0 belongs to this collection. Hence, this is less than or equal to norm x plus 0, because norm x plus 0 is an element in this collection. So it can be less than or equal to norm f tilde into norm x. Okay. And norm f tilde is a constant. Let it be alpha. Its modulus f of x is less than or equal to some positive constant into norm x. This is for every x belongs to x. Therefore, f is continuous. And since f is linear also, f belongs to x dash. നമുക്ക് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ലീനിയർ ഫങ്ഷണൽ കിട്ടി. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന എന്താണ്? ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ലീനിയർ ഫങ്ഷണൽ എന്താണ്? എഫ് റിസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു വൈ, അത് വൈയിലേക്ക് റിസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 ആവണം. എഫ് ഓഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് വൈ ക്ലോഷർ ആൻഡ് നോം ഓഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. അബൌട്ട് എഫ് റിസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് റിസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു വൈ 0 ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? 0യിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വൈയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എവരി വൈ ബിലോങ്സ് ടു വൈ, എഫ് മുഴുവൻ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് 0 മാപ്പ് ആയിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എവരി വൈ ബിലോങ്സ് ടു വൈ, എഫ് ഓഫ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. നോക്കുക, ബെറ്റർ വൈ എടുത്ത് നോക്കുക. Now for y belongs to y, what is f of y? F of y is a definition with f tilde is f tilde of y plus y closure. And we know that y belongs to y implies y belongs to y closure. For y belongs to y closure, y plus y closure cosine relation അറിയാം, that is equal to y closure. Since y belongs to y closure, okay, then f tilde of y plus y closure, this is f tilde of y closure. What is y closure? We know that f tilde is a mapping from x by y closure to k. ഇത് ലീനിയർ ആണ്. ലീനിയർ മാപ്പിങ്ങിന് 0യിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പം എക്സ് ബൈ വൈ ക്ലോഷർ 0 എന്താ? ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ക്ലോഷർ. 0 പ്ലസ് വൈ ക്ലോഷർ, ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ക്ലോഷർ. അത് കെയിലെ 0യിലേക്ക് അത് 0 ആണ്. എഫ് ടിൽഡ ഓഫ് വൈ ക്ലോഷർ ഈസ് 0 എന്ന് പറയും. For y belongs to y, f of y is equal to 0. Since y closure is the 0 element of x by y closure. Okay. Y closure on 0. Y closure is equal to, y closure is a 0 element. Y closure is the 0 element in x by y closure. Okay. And then next to prove f of a is equal to distance between a and y closure. What about f of a is equal to distance between a and y closure? What is f of a? For this, what is f of a? F of a is equal to, again, by the definition of f tilde, it is f tilde of a plus y closure. And f tilde of a plus y closure is, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്, for non-zero a plus y closure, it is, ഇത് എ പാർട്ടിലും ഉണ്ടെന്നാണ് എഫ് ടിൽഡ. എഫ് ടിൽഡ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എഫ് ടിൽഡ ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ടാണ് എഫ് ടിൽഡ ഓഫ് എ പ്ലസ് വൈ ക്ലോഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു quotient norm a plus y closure, and it is norm a plus y closure. Okay, because it is infimum of definition, distance definition ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. Infimum of the set norm of all a plus y such that y belongs to y closure. Actually, it is the definition for distance between a and y closure. Distance between a and y closure definition would connect to the next. We want to show actually norm of is equal to 1. Last
restricted to y, f of a is equal to distance between a and y closure, and norm of is equal to 1. അതും f tilde വഴി കൊണ്ടുവരാം. Actually, we can show that norm of is equal to norm f tilde, and we already proved that norm f tilde is equal to 1. Norm of tilde. അത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എ പാർട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നോം എഫ് ടിൽഡ ഈസ് 1 ആണ്. നോം ഓഫ് ടിൽഡ ആണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ദെൻ അത് നമുക്ക് റിയൽ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു രണ്ട് സൈഡിലും നോക്കുക. മോഡുലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്, മോഡുലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് നോം ഓഫ്? നോം ഓഫ് ഈസ് ദ സുപ്രീമം of the set norm f of x എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഓപ്പറേറ്റർ നോം അനുസരിച്ച്. ബട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കെയിലാണ്, മോഡുലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മതി. such that x belongs to x with norm x less than or equal to 1. ഇതാണ് norm of. What is norm f tilde? അതുപോലെ ആലോചിക്കുക. norm f tilde is supremum of the set modulus അതിന്റെ domain ഏതാണ്? x by y closure. f tilde of x plus y closure posets ആണ്. such that x plus y closure belongs to x by y closure എന്ന് പറയുന്നതിന് x belongs to x എന്ന് മതി. പക്ഷേ ഇതിന്റെ നോമിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കോഷ്യന്റ് നോം ആണ് x plus y closure is less than or equal to 1. ഈ രണ്ട് നോമുകളാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിനകത്ത് അകത്തുള്ള എലമെന്റുമായി കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. മോഡുലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് of x by definition of f tilde of x plus y closure. Therefore, it is modulus of f tilde of x plus y closure, and f tilde is continuous. Therefore, it is less than or equal to norm f tilde into the norm. The quotient norm ആണെന്നുള്ളൂ ഇവിടെ plus y closure. This is by theorem 6.6. Since നമ്മൾ നേരത്തെ ആർഗ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് f tilde belongs to x by y closure dash. Okay, and by theorem 6.6. Then ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു പ്രൂഫ് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കോഷ്യന്റ് നോം x plus y closure is infimum of the set norm x plus y such that y belongs to. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഇൻഫിമം എടുക്കുന്ന സബ്സ്പേസിലാണല്ലോ ആ എലമെന്റ്സ് നിൽക്കുന്നത്. ഇൻഫിമം ഓഫ് ദ സെറ്റ് നോം x plus y such that y belongs to y closure എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഈ y closure എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്പേസ് ആണ്. ഇവിടെ 0 ഉണ്ട്. ഈ കളക്ഷൻ നോം x plus 0 വരും. ആൻഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻഫിമം എടുത്തിരിക്കുക. Therefore it is less than or equal to norm x plus 0. That is, it is less than or equal to norm f tilde into norm x. Okay. Modulus f of x less than or equal to norm f tilde and norm x. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ നോം എഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന് സുപ്രീം എടുത്താൽ മതി. എക്സിന്റെ കളക്ഷൻസ് ഇവിടെ നോം എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു 1 നിന്ന് സുപ്രീം എടുത്താൽ മതി. ടേക്കിംഗ് സുപ്രീമം ഫോർ എവരി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് വിത്ത് നോം എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1. ഇവിടെ ഈ കളക്ഷൻ എങ്ങനെയാ മാറുക? സുപ്രീം ഓഫ് ദ സെറ്റ് മോഡുലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് വിത്ത് നോം എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്താവുന്നത്? നോം ഓഫ് ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നോം ഓഫ്. ആൻഡ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ supreme of the set norm f tilde into norm x such that x belongs to x with norm x less than or equal to 1. Norm x less than or equal to 1. Maximum 1 വരെയാണ്. Therefore, it is less than or equal to norm f tilde into 1. That is, norm of less than or equal to norm f tilde എന്ന് കിട്ടും. തിരിച്ചുകൂടെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തിരിച്ച് for every y belongs to y closure, what about norm f tilde? Modulus of f tilde of x plus y closure is നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ മോഡുലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ടേക്കിംഗ് സുപ്രീം ഫോർ എവരി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് വിത്ത് നോം എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു 1 വരുമ്പോൾ നോം എഫ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നോം എഫ് ടിൽഡ വരണമെങ്കിൽ മോഡുലസ് എഫ് ടിൽഡ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ക്ലോഷറുകൾ അതുപോലെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നോം കോഷ്യൻ നോം എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബാർ ഇതിനകത്ത് എലമെന്റ്സ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു 1 നിർത്തി സുപ്രീം എടുത്താൽ മതി. അതിനുവേണ്ടി വാട്ട് അബൌട്ട് മോഡുലസ് എഫ് ടിൽഡ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബാർ, ആൻഡ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ്
നമുക്ക് അത് എഫുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് പോകണം. അപ്പോൾ എഫ് ടിൽഡ ഓഫ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഈ വൈ ബാറിലെ ഒരു എലമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫോർ വൈ ബിലോങ്സ് ടു വൈ ബാർ, വൈ ബിലോങ്സ് ടു വൈ ബാർ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് വൈ പ്ലസ് വൈ ബാർ? കോസെറ്റ് രീതി അനുസരിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി വൈ ബാർ. ഓക്കെ, ഈ റിസൾട്ട് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വൈ ബിലോങ്സ് ടു വൈ ബാർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, വൈ ബാറിനെ വൈ പ്ലസ് വൈ ബാർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എക്സിലെയാണ്. ഓക്കെ, വൈ ബാർ സബ്സ്പേസ് ഓഫ് എക്സ് ആയിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ എഫ് ടിൽഡ എഫ് നമ്മുടെ ബന്ധം ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ വരും? എഫ് ടിൽഡ ഓഫ് സം ഇസഡ് പ്ലസ് വൈ ബാർ, ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എഫ് ഓഫ് ഇസഡ്. ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ് പറഞ്ഞത്, മോഡുലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ. ആൻഡ് സിൻസ് എഫ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് ഡാഷ് നൗ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം ഓഫ് ഇൻറ്റു നോം എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയാം. Okay, x plus y since f belongs to x dash. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഫ്യൂമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബാർ ആണ് നോം കിട്ടുന്നത്. അപ്പോഴേ നമുക്ക് സുപ്രീം എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും നോം എക്സ് ഇവിടെ കിട്ടിയതുപോലെ നോം ഓഫ് മോഡുലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ആണ് നോം എഫ് ടിൽഡ ഇൻറ്റു ഇതിനകത്ത് എലമെന്റ് നോം എക്സ്. ഇവിടെ ടേക്കിംഗ് സുപ്രീം ഫോർ എവരി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് എടുത്ത് ഇവിടെ നോം എഫ് ആക്കുക. ഇവിടെ നോം എഫ് ടിൽഡ ആക്കണമെങ്കിൽ ഇത് സുപ്രീമം ഇങ്ങനെ എടുക്കണം, supremum x belongs to x with this quotient norm x plus y bar is less than equal to 1. x plus y നിന്നാൽ പോരാ, x plus y bar കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ y എന്താ? y is any element in y bar. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ക്ലാസ് എടുത്താലോ ഇൻഫിമം ഓഫ് ദ ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ നോം എക്സ് പ്ലസ് വൈ വൈ ബാറിൽ മുഴുവൻ എടുക്കുമ്പോഴും ഈ ഇൻഇക്വാളിറ്റി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ infimum of the set norm x plus y such that y belongs to y bar. Y belongs to y bar x plus y. Okay. ഇതിനാണെങ്കിലും infimum of the set norm x plus y. ഇത് എല്ലാത്തിനും y belongs to y ബാറിലെ മുഴുവൻ എലമെന്റും വരുന്നുണ്ട്. പർട്ടിക്കുലർ infimum വന്നാലും ഈ ഇൻഇക്വാളിറ്റി മാറില്ല. ഓക്കെ, norm of into infimum of and modulus f tilde of x plus y closure is less than or equal to norm of into infimum of the set norm x plus y such that y belongs to y bar തന്നെ വരും. Since this is for this result is for every y belongs to y bar എന്നതിനാൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞത്. Okay, and it is equal to norm of into this infimum is by definition it is the quotient norm of x plus y bar. Okay, ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ മോഡുലസ് എഫ് ടിൽഡ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബാറിൽ അതിന് നോം എഫ് ടിൽഡയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയാകും? സുപ്രീമം ഫോർ മോഡുലസ് എഫ് ടിൽഡ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബാർ വിത്ത് quotient of x plus y bar less than or equal to 1 എടുക്കണം. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മാക്സിമം 1 വരെ വരും, ഇത് നോം എഫ് ടിൽഡ ആവും. Therefore taking supremum for every x plus y bar belongs to x by y bar with that norm quotient norm ആണ് x plus y bar is less than or equal to 1. We get left side is norm f tilde less than or equal to norm of into 1. And നമുക്ക് മുകളിൽ കിട്ടിയിരുന്നു ഇത് norm of less than or equal to norm of tilde. Now we got the result norm of tilde less than or equal to norm of. Therefore norm of equal to norm of tilde. നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടിയിരുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞ എഫിന്റെ norm 1 ആവണം. And we already have a part അനുസരിച്ച് എഫ് ടിൽഡ കൊണ്ടുവന്നതാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ കിട്ടിയിരുന്നു norm f tilde 1. Therefore and since norm f tilde is equal to 1, hence norm of is equal to 1. ഇനിയും ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അവിടെ. അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത് എഴുതാം. We want to show consequent ആയിട്ട്
ഇവിടെ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ x belongs to y closure if and only if x belongs to x and f of x is equal to 0 whenever f belongs to x dash and f restricted to y is equal to 0. Yes. ഇതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? അപ്പോൾ അതിനും പ്രൂഫിലേക്ക് പോയാൽ first assume that x belongs to y closure. Then we want to show f of x is equal to 0. അതും പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ്. Whenever f belongs to x dash and f restricted to y is equal to 0. നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള റിസൾട്ട് എന്താ? f belongs to x dash and f restricted to y is equal to 0. ആ റിസൾട്ടാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്. കിട്ടിയിരിക്കുന്ന f അങ്ങനെയാണ്. f belongs to x dash and f restricted to y is equal to 0. And that is in this case x belongs to y closure if and only if x belongs to x and f belongs to y closure, then x belongs to x is clear, and f of x is, then f of x is നമുക്ക് f കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ, f tilde of x plus y closure. Then what about x? X in y closure. X in y closure implies x plus y closure is equal to y closure. This y closure is a 0 in x by y bar. Therefore, it is f tilde of 0. F tilde is linear, then f tilde of 0 is equal to 0. Y closure is f നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് 0 in x by y closure. And f tilde is linear, therefore f tilde of 0 is equal to 0. ഇനി അവിടെ ഒരു കോൺവേഴ്സ് വേണമല്ലോ. Conversely, assume that f of x is equal to 0 whenever f belongs to x dash and f restricted to y is equal to 0. Then x belongs to y closure is clear. That is why. Otherwise, if x not belongs to y closure, then f of x y closure f of x നമുക്കറിയാം by definition, by the result, f of x is equal to distance between x and y closure. നമ്മൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞാണ് തെളിയിച്ചതാണ് distance between x and y closure. And if x not belongs to y closure, then distance between x and y closure not equal to 0. Okay, distance between a and y is equal to 0 if and only if a belongs to y. It's a contradiction. Because by your assumption, f of x is equal to 0. Therefore, we get a contradiction. That means x must be in y closure. Okay. C പാർട്ടിൽ എന്താണ് വേണ്ടത് നോക്കാം. Set a1, a2, etc. am be a linearly independent set in x. Then there are the three elements corresponding ആയിട്ട് f1, f2, etc. f1 അത്രയും continuous linear functional on x exist such that fj of ai is equal to delta ij, where 1 less than or equal to ij less than or equal to m. What is delta ij? It is the Kronecker delta defined by it is 1 for I is equal to j and 0 for I not equal to j. ഇങ്ങനെ ഒരു sequence of continuous linear functional exist ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. സ്പേസ് ആദ്യം ഫോം ചെയ്യണം. For j is equal to 1 to etc. m ഓരോന്നിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് f1 വരണം f2 അങ്ങനെ വരുത്താൻ വേണ്ടി ഓരോ ഇതിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോ
subspaces form ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. For j is equal to 1 to etc. m, that yj is equal to span set are linearly independent elements, span set ai, span set ai എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേകം നോക്കാം. 1 less than or equal to I less than or equal to m, j എന്ന് വിളിച്ചു, ഇവിടെ എകൾ എടുത്തു. എന്താണ് I not equal to j എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ yj എന്ന് പറയുന്നത് aj ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എലമെന്റ് സ്പാൻ ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് y1? y1 is span set a2 a3 etc. a1 ഒഴിവാക്കി. ആ രീതിയിൽ yj എടുക്കുക. Then clearly it is a subspace because span set ആണല്ലോ. And it is finite dimensional. What is the dimension of yj then? That m elements ആണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് കുറവ്. That is m minus 1 dimensional ആണ്. അപ്പോൾ yj ഒരു finite dimensional subspace ആണ്. അതുകൊണ്ട് yjക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ പറയാം. That is yj is closed. So yj is a finite dimensional subspace. It is closed in X. That is by 5.4b. Okay. AJ ഈ yjക്കകത്ത് AJ ഇല്ല. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. AJ not belongs to yj. അഥവാ AJ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് linear independence നഷ്ടപ്പെടുന്നു. A1 A2 etc. mന്റെ. Okay. By part B we have y is a subspace of X and A belongs to X but A not belongs to Y closure. Then the result, there exists some F belongs to X dash such that f of y, f restricted to y is equal to 0, f of a is equal to distance between a and y closure and norm of is equal to 1. Okay. ഈ റിസൾട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ഇവിടെ yj finite dimensional subspace y യുടെ പ്ലേസിൽ പറ്റുമോ നോക്കുക. yj finite dimensional space ആണ്, ക്ലോസ്ഡ് ആയി. അപ്പം ഹിയർ ആക്ച്വലി yj ക്ലോഷർ തന്നെയാണ് yj ക്ലോഷർ yj ആണ്. അപ്പോൾ y ക്ലോഷറിന്റെ പ്ലേസിൽ yj തന്നെ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ. പിന്നെ അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ aj yjയിലില്ല. അപ്പോൾ എയുടെ പ്ലേസിൽ aj ആലോചിക്കുക. അപ്പം ഈ ഓരോ yjയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോ ഇതുപോലുള്ള എഫ് ഉണ്ടാവും. അതിനെ എഫ് ജെ എന്ന് വിളിക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് എഫുകളെ ജി ജി എന്ന് വിളിക്കാം. നമ്മൾ കോണക്കർ ഡെൽറ്റയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എഫ് ജിയിലേക്ക് നമുക്ക് വരണം. There exists some corresponding to this yj, നമുക്ക് gj എന്ന് വിളിക്കാം. ഈ എഫിന്റെ പ്ലേസ് gj belongs to x dash such that gj is equal to 0 on yj. That is gj restricted to y is equal to 0. Restricted to y is equal to 0 means y ലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും f image 0 ആണ്. That is gj is equal to 0 on yj or gj restricted to yj is equal to 0. And അടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇതാണ്. ഓഫ് എ പറഞ്ഞതുപോലെ gj of aj എന്നിട്ട് എന്ത് കിട്ടും? It is distance between aj and yj. Here yj is yj closure എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളാം. ഓക്കെ. ഇനി ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ക്രോണക്കറിലേക്ക് പോകാൻ ഈ ജിജിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഫ് ജെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. എഫ് ജെ is equal to ഒരു സ്കെയിലർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഡിസ്റ്റൻസ് എ ജെ ആൻഡ് വൈ ജെ clearly it is not equal to 0 because aj not belongs to yj. Okay. അപ്പോൾ എഫ് ജെ is equal to ഇങ്ങനെ സ്കെയിലർ മൾട്ടിപ്ലൈ ജി ജി എടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ്
1 by distance between aj, yj into gj. It is also a continuous linear functional. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. Fj belongs to x dash. And Fj of aj എന്താണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതിയാവും. Fj of aj and Fj of other ai's. Fj of aj എന്ത് വരും? 1 by distance between aj and yj gj of aj. The definition of cf, no, cf of x is c into f of x. C is constant. And what is gj of aj again? It is distance between aj and yj. Therefore, it is 1 by distance between aj and yj into distance between aj and yj. That is 1. Same element. Then for I not equal to j, what about fj of ai? It is 1 by ai 1 by distance aj yj gj of ai. Okay. What is gj of ai? Gj of ai is actually distance between ai yj. What about distance between ai yj? Gj of ai is equal to distance between ai yj, and ai belongs to yj. aj മാത്രമേ ഉള്ളൂ yj ഇല്ലാത്തത്. ai belongs to yj ആകുമ്പോൾ the distance is 0. Okay. Therefore, it is 1 by distance between aj yj into 0. That is 0. Therefore, fj of ai is 1 if I is equal to j and 0 if I not equal to j. The proof of